Let me know when it gets back. I'm thinking it's a simple request. Let me see all the birthmarks that have come through the state prison system. Right. No, the state doesn't file them that way. Instead, they have one big category for body markings. Oh, Lordy. Birthmarks, yes, but also scars, and biggest subset, of course, Tattoos. and they don't group these tats by body part either. That would make way too much sense. I mean, ass tattoos of all kinds of crazy shit, including one ass tattoo of an ass. Penis tattoos, one of which said Mom. Anyway, I also made my way through the birthmarks. There were quite a few on legs. Only one matched the other victim's description, and the owner of that was a guest of the state at the time of both assaults. So, long story interminable, whoever our guy is, he's never been arrested or locked up in the good state of Colorado. Shit. Oh, well. He also hasn't pawned off the pink Cybershock camera anywhere in the county. I checked. Yeah. So did I. But thanks. I mean, good. Rosemarie, Detective Karen Duval, OIC in the Golden case. Any relation to Max the Knife? Her husband. Really? Interesting. This is Elias. Elias is a data analysis intern. He's shadowing me this month. Maybe I'll get a tattoo of an ass on my ass. It's kind of meta. What's up? So it's the same block as my victim's apartment. It does 11 passes over the course of a few hours. Couldn't pull a plate. And it disappears a few hours before the rape, but I don't know, it bugs me. Why is it driving by so many times in the middle of the night? Could be lots of possible reasons. Fight with a wife, maybe? Recharging a dead battery. Using for blowjobs? Anyway, I'm looking into Mazda sales. I'm seeing if any body shops or dealerships have a record of one with a broken mirror, all that. Okay, well, let me know if you need a car guy, because I got a good one. I also got our labs back. We got a few skin cells off our victim's face, 7, 8 maybe. Not enough for a full DNA profile, so no CODIS. No, lab's doing YSTRs. CODIS is the FBI database where all the millions of DNA profiles are stored. In order for a DNA profile to be entered into the CODIS database, it has to be a 13 loci profile. That's a lot more than 8 cells. Oh my God, woman. You need a threshold amount of spit. Or semen, or blood, or skin. No, I understood. I studied genetics. Don't be underestimating my intern. When the sample size is too small for CODIS, there's another DNA test we can use, YSTRs, which look for short tandem repeats in the DNA. Still with us, Mr. Genome? Sure, the test looks for repetitive small sequences of DNA on the Y chromosome. Mr. Genome sure is. And since only men have the Y chromosome, this test automatically cuts the suspect pool in half. Correct, no women. And can narrow it down, but can't make a positive ID. Correct again. The YSTR result can only tell if a male is from a certain bloodline or family. It can't tell which male in the family it is, or even if it was just one. Could be one guy, or a guy and his brother, a guy and his father. Family that rapes together. We got a tiny sample, too, from her kitchen timer. CBI did YSTRs on ours, too. We should have CBI compare our 2 samples. Just did. Oh, good. What? Just a thought. What? Okay, say for the sake of argument, we're looking at the same guy. Yeah. 2 rapes. All he leaves behind is a handful of cells. That's less than I'll leave on this counter. Your point? I only know 2 groups of people who are that DNA conscious. Smart criminals, of which we both know there are very few. And, Let's take a walk. Oh, shit, I don't want it to be a cop.
It might not be. Yeah, but you're right, it might. How about this? We reach out to IA in every department in a 50-mile radius. We tell them what we got, and we ask them, is there anyone on your rolls raises a red flag? Yeah, okay. Yeah, well, I see that playing out in one of two ways. One, IA helps us, and inside of 10 seconds, everyone knows we think it might be a cop. Or two, IA doesn't help us, and inside of 10 seconds, everyone knows we think it might be a cop. I mean, maybe it's different in Golden, but here, that is a speedy way to get yourself iced out of all the support you're gonna need on this investigation. Right? Right. Let's think about it. Right. Nice to see you too. Pensarías que es una solicitud muy simple. Queremos ver todas las marcas de nacimiento del Registro Estatal de Prisiones. ¿Correcto? Pero no, el Estado no las archiva de esa manera. En su lugar, tienen una categoría especial de marcas corporales. Oh, cielos. Marcas de nacimiento, sí, pero también cicatrices y otro tipo de huellas. Tatuajes. Y tampoco agrupan los tatuajes por partes del cuerpo. Eso sería demasiado fácil. Es decir, se tatúan el trasero con todo tipo de estupideces, incluyendo un tatuaje del trasero en el trasero, y tatuajes de penes, uno de los cuales decía mamá. En fin, al fin llegué hasta el archivo de marcas de nacimiento. Había muchas en las piernas, solo una coincidía con la descripción de la otra víctima y el dueño estaba preso en el momento de ambos asaltos. Así que, para resumir esta aventura, sea quien sea nuestro hombre, no ha sido arrestado o encarcelado en el estado de Colorado. Ay, mierda. Bueno, tampoco ha empeñado la cámara Cybershot en ninguna tienda del condado. Lo revisé. Sí, yo también. Pero gracias, es decir, genial. Rosemary, la detective Karen Duval, encargada del caso en Golden. ¿Algún parentesco con Max la navaja? ¿Es su esposo? ¿De verdad? Interesante. Él es Elías, un interno de análisis de datos. Me ayuda mucho en estos días. Tal vez me tatúe un trasero en el trasero. Sería poético. ¿Qué pasa? Es la calle donde vive mi víctima. El tipo pasa 11 veces en el transcurso de unas horas. No puedo ver su matrícula. Y desaparece poco antes de la violación, pero no lo sé, me molesta. ¿Por qué pasa tantas veces a mitad de la noche? Puede haber muchas razones. ¿Se peleó con su esposa, tal vez? ¿O está recargando su batería? ¿Sexo servicio? De todas formas, estoy investigando a los autos Mazda. Reviso si algún taller o concesionario tiene registro de un auto con el espejo roto. Bien, avísame si necesitas a un técnico. Tengo uno bueno. Ya recibí el informe del laboratorio. Tenemos células de piel obtenidas de la cara de nuestra víctima, 7 u 8 tal vez. No alcanza para un perfil de ADN. El CODIS no servirá. No, pero el laboratorio ya elabora el El YSTR. CODIS es la base de datos del FBI donde se almacenan millones de perfiles de ADN y para que un perfil de ADN se ingrese en la base de datos del CODIS debe contener 13 loci y para eso se necesitan más de 8 células. Por favor, sé más clara. Se necesita una buena cantidad de saliva, o semen, o sangre, o piel. Sí, lo entendí. Estudié genética. No subestimes a mi interno. Cuando el tamaño de la muestra es muy pequeña para el CODIS, podemos hacer otra prueba de ADN, el YSTR, que busca repeticiones cortas en el tándem del ADN. ¿Entendiste eso, señor Hanoma? Seguro, la prueba busca pequeñas secuencias repetitivas de ADN en el cromosoma Y. El señor Genoma sí lo entendió. Y como solo los hombres tienen el cromosoma Y, la prueba reduce el grupo sospechoso a la mitad. Correcto, no hay mujeres. Y reduce la búsqueda, pero no identifica quién es. Correcto de nuevo. El resultado del YSTR solo indica si un hombre es de una determinada línea de sangre o familia. No puede decirnos qué hombre de la familia es, aunque hubieran muerto todos. No sabríamos si fue el hijo, el padre, el hermano. Qué bonita familia. Obtuvimos una muestra del temporizador de la cocina. El laboratorio también hizo un estudio. Deberíamos analizarlas para poder compararlas. Ya lo hice. Oh, bien.
¿Qué? Solo una idea. ¿Qué? De acuerdo. Supongamos por un momento que hablamos del mismo hombre. Sí. 2 violaciones. Y lo único que deja atrás es un puñado de células. Es menos de lo que dejaré en este lavabo. ¿Cuál es tu punto? Solo conozco a 2 grupos de personas que son conscientes del ADN. Criminales perspicaces. De los que sabemos que hay muy pocos. Y... Demos un paseo. Ay, mierda, no quiero que sea un policía. tal vez no lo es. Sí, pero tienes razón, podría ser. ¿Qué te parece si vamos a asuntos internos de cada distrito en un radio de 80 kilómetros? Les contamos del caso y les preguntamos si tienen a alguien que podría ser sospechoso. Oh, de acuerdo. Sí, bueno, eso puede resultar de 2 formas. Una, Asuntos Internos nos ayuda y en 10 segundos sabrán que sospechamos de un policía. O 2, Asuntos Internos no nos ayuda y en 10 segundos sabrán que sospechamos de un policía. Tal vez sea distinto en Golden, pero aquí esa es la manera más rápida de ahuyentar todo el apoyo que necesitamos para la investigación. ¿Correcto? De acuerdo. Pensémoslo. De acuerdo. También me dio gusto verte.